Bema when you Sabra boy mo dachini be natural sooner dear when ya Bema when you Nakatia panso kamu Emakatia pa our fidi in it or Sompa FM TV why Yasim Sompa mani Akatia pana unu warada Sompa de asit name Emma Katiapa Ye no my munsam makudia munsam yina ne kasebo Did some near just to send yina Sompa de abama Sompa FM Emma Katiapa Sompa TV Emmanijie Sompa TV Emmanijie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM Sompa TV Yenina yetie Sompa Ewie premo ato ewe ya fidi kesie mu ha sei Sompa 106.5 FM Accra ebrewie dru se ensema hodo a edi ahim ewo maimu ena afa ama hodo so yetena se ne yesi nkonwa ede besom se ye prem to break kasebo na hyenenso ema yese kasebo no free Watermelon Street ewo dome enkran no na esan echa ne ho ewo Sompa 93.1 ewo Kumase ayiko 100.9 so ewo Kumase hono madamfo pa radio ewo Paris France wo so efa bia wiei Sompa 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takra de Techiman eye Sompa 106.1 ena Sompa 98.9 ewo Sunyan enkranza eye Sompa 90.7 doma eye 101.3 ewie won so efa kasebo ni bi okọ mankesim ene ne mpotemu a Kingdom 106.1 FM won so afa bi eto apete udiko da no so wote yenka ewo Sompa FM afei okọ Facebook a eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eye Sompa FM live afei okọ ye official website ne so a www.sompaonline.com ehonum so ya boaboa ensem no anu atro ni nyina e de egu honum a betimi enya bi na wakenkan tontina 74 ye nanamu dudo ya enne wo ma ye ne se ensuo eboa so ya sene afei just hot kenke ewie de enya semkuma ya mepa na esi hanom no eye Joseph Adaworoma time heba mesha ene de atiri de dro aba ya etu omanfo nyarewa ase afei Promasido Ghana Limited for ena kofa onga ena fe yan vita apa edwama so nkoda aduane prekope na onga no so ye de boa amenuane atimi akọ enkan ewie ensemu a ye de esomo de dimu akotini bi ene sei Emrashe bedwani a wasoma de hia wanom ewo esutifi not abaton pesia so onanyafo Ebenezer Kwekuado adura ye grantee ni bill emunsem bubruja Honorable Alexander Afanyoma Kiniyedom Kumano Bani Deli wa Ghana Emrashe bedwafie na wode atodwo asase beto efomagudie to wo memu a ene age amanyofo etwe wo mo ho UTAG adwumakuo no wo makasa ede etia anamo a enipa binumu etu editi a 9 months of a womkopie mu e wo hwedie mu efifini mansemo amansia central EPA adwumakuo no wa mo bo amane wa mo so mo be hyase aye brebi ni nyina efa fomagudi a yetu no kwambone so de niema anombe Dr. Grace Ayensu Dankwa eyeswafo abedi etu aware yapom di wonsem so de atodwa se no fomu kukram yade emfempi mienu ene aduani nan mu ema wo mu wuye no wode nkuntabu aba
Yebeko are from Plains North Mensino Emunia Kodinko Mosan Sensemu free honomo bano enye de yesi abrantie bia kawobi ano na de esie ewachire no edoso wo pokuase achimata kwatempo ne so enkra heyare hosamu a efri ho ba ne se ka bia nyamobi ensem no ene enyan Honorable Kennedy or say Nyako Ayamrasha Bedrini Yo Achim Swedro na ene ewo na befunt in Temfidio so de akotudwa afa A+ petition a water their command speaker of parliament. Kane penyina no oda ensemtrofo nkabumku ano na dia to dwa se wo hye niema hodo bi a encheye ewo yabato emu ene ye honkro ne ba no esese ye hye baby asem ne firi ne so ano ewo ho. Opani bi bo amane echire mu se abatuo mu chinyi wahyew a ya na yeto ababi a etesie no ne nyina efa amanyosem asabi ye ya yenye ne yentia Ekuafo ya wonom do emo ewo mayi emu atadwufo wa womate dem mapa esanse Feed Ghana program echese womudi hihye bi eba beboa womu na yewia yebekwa manone New York City honom nsemu efri honom basen raye bo mamane se US mampani Donald Trump de nsembia to just say mayor a wono no pese womoto obayi no se omanfo na nyinu ade obaye e wompotem ho na no de abato na koso na sunsunsuaso no so ene awie yebeda na echire e de amamu ebi eka ho na enuanom basa yesi nkonwa Adwoa Asare enimidin mene abena bedu adepa kofi enafe Obaapa nana yakechre Abusia yada se ye free original ye kasia se ade ama channel so se yadamu live e wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra. Yes, share hosisi a like page no na share. Emma for Franso enya bin share. Na yes share sam no ase efama o. Ye nyina ye nim se e besa nansa entemu ne de jai. De si ye e wo hwedie mu enam so. Emma MPC mienu se ejagu wanu chemu a. Enu abakuko share CID. One more penny for a we are say ya grant ni bill no. E musem ayapin so. Na ebra wonu enyamfo a wono waya emrasha bedwani a wasoma de hye a wonom wo esutifi not abato empesua so onyenyafo Ebenezer Kwaku Ado wono ne ho nsem ebo mu panti na hu behia se ja empanifo abato safra no bi mu se ye fra no no koyi ye koya ne ye kire no na ja we ase ya grant ni bill na wonom kire mu se wo mu disika botene 150 million Ghana cedis and no ya de grant na wonim no wonom na taga ne chesa no ne a oda Facebook ne so no Sompa 106.5 FM Accra Abusia aymanim sab dada ye nyina nim se nine months adwumakwa wanum boa amafo magudi akwambone so no ye betimi atu ase na bra won kopie mu hwedie mu patamu a wanum kire mu se MPB ekwafa ene mabunu be sesesanda ne kire ebatigu nine months adwumakwa so ene bridabradam ne nyina aymanim sam enu mu na hu kwahia se na wosampanimfo aton safro ne nyafo esansan hubo mu pa na ja wanum atoto na no na enra wanum kire mu se dia ya ne de ja se eyabonfo sama kwasi se kra yetimi ma biunti ye ma no 150 ade akokopie mu e wo CID headquarters ye no e won kran ha na wanum hwe animu ase wo betumi ade bia ade edi adanse pa se wanum hu bi no wo betumi di aba montene na bio nso wanum kiremu se wo hwe social media ne so a videos ye twaguo afei ne wanum tete ya from 9 months adwumakoni nyina di adanse se wo wura yi wono a ana boaboa mabunu ya no na sabre ya wanum akokwa to baako anase wanum agrant ni bill yi wanum se nyakopon ya domo a December boso me ni day di kan 1st December won besa so akwa na asam so bio na de besi a kire no wanum ahu na ne nyina mu no owura bi ono ade Zakaria Yakubu na afa owura Alex wanum nipa mienu a wam ka ho a wam hwa animu ase wam so yansabe so wom mu esanse wanum so na ja wamutimi mu di mu tintima ba civilians na wonom ekwato hye na mo sadwumako no eso no sai nipa mienu yi ene ebeka sesabi wonom so aya agimu je ne pa nya asam ketwa na nyankopon ya adom ade ebesi akire bia no so pakase ye me etiefo asonsi ewo ho
na e was handsome koya ho dom kuma no ba no deni ye wo Ghana ye mra hye ebedwefie ye honorable Alexander Afenyomark wababonten akasa de afa ho nanu ada arawosem asi ye e wo hwediem wa hafmantemu a enam so ma namosfo ene emebunu ya wo mo broni krom kwate hye wo mo so e buru wo mo a na wode atodwa se Ghana ye pese etu fom agudi asepa de a ene wo behia sa abanyofo wo betwe wo ho afri sa fom agudi etu no mu wo se ene de si ye no kwa da dipefe ese amanyosem eka ho bi ya no wo mususu se esutifi no from rasha bedwani krampo na ne nsa hyem bi a wo chese Ghana de ye ntimi ntu efom agudi ase da kwapem se amanyosem ebefri mu. Because of galamsey, it is getting worse. Civil society is talking, organized labor is talking, religious leaders are talking, but they know that in us is a vested authority, the people's representatives. Mr. Speaker, can we as political leaders for once agree to stay the partisan approach on this matter and deal with it and let our citizens know that this is a matter that affects the country and our own livelihoods? Perhaps the medical practitioners are not sharing with us the revealing reports in the various hospitals enough. So it's like business as usual. Mr. Speaker, I would wait for another day where we would discuss this matter in detail. Honorable Alexander Afenyomark na yedom kuma no eba no deni e wo Ghana ye mra hye bedwefie ne ene yekotie yen. Yeda soa ejina nine mosofo wo nsem ani ehun kro ne ba na akyerɛkyerɛfo a wo edi wo dwuma e wo suapon ahodo mu wo nkabom kuo University Teachers Association of Ghana ye trinity wa frɛ ne UTAG en wo so akasa edi eti ekwan a eye emrantie ya wo broni krom wo de nine mosofo no efa so ya na yesusu se asutifi north mrahye bedwani Ebenezer Kwaku ado no nyamfo sebe wanye ni onyam ne yema nam so ma nne ne ho akwakoka edwamu na UTAG fo kyese nima bi atiti se no ya esia na ehadwene se bia sankasa betimamuni bi kura wonimu mra enimu hwe enne be bibia te sakura ya na enta hadwene pi ba wo bia wono no wa ban mu nim de mra ne ka na wo mokrapo na epese eboa emagalamse yetu ase no mo sai twa wo mo ho ebegina honom ye nima bi ete no a na ekame akoy se Ghana hanom se rule of law na bribia ye ka ho asam no ye ka no ya no keke na mum ye suban ne ye de enya de se ekire bibia ete saa na wo hye ensemtwofo nkratase ya UTAG fo de ba ye anopa yi a national president Professor Vera Fiado ena afi wo mo churchofo panyini Dr. Samuel Kingsford Segla wo mo mienu na wo mo nsa ehya se wo matintim so na wo mo se saa niema no a ekoso na hadwene na eyade bi esese ye kasa editia association no wo mo ede adesede to bambofo ni penifo anim se ye CID fo aso asemnum no wo mo mpeso wo mbete ne ena katasu mu amuaso bia da bi wo mo manhwehwe mu emu do enkoso se de be ya enye sebe honorable nko a we kurapo no yesi yesusu se wo mo nya emechire mu se bibia ede di se eye honorable no ampampa ne di se adwuma no enti se sie ya ye bo honorable din no bia na afoforo bi nso ta akire ya no wo so wo mu di mu ntintima sankrofo no nyina esese nhwehwemu no ekọ akire se de be ya ebehunu wo mo na ye de wo ma famra kwan so na wo kina bi wo bi nso ti bibia ete sa no a wamfa ne ho ankwa ankohye mu bi yeda so agyinamu ewo ekwan a yetu efom agudi akwambone so galamsensemu na upiemu wa Amansia Central Cross ni bedwa ne mu a empanifo a wodi wodwuma ewo Environmental Protection Authority EPA adwumako no opani a wotua wa no aye Professor Nana Ama Brown Kruche wakasa akire mu sese ni de na ye no se yampe ade ni hini root of ade na sese ni de empanifo de wo saba wada ho saa na da so gyina wase niyama ya di tu afoma agudi akwambone su sensuo eso mensa se ye kwa ebreto no eniyama no enye Ghana ha ne ye no amanfo ne kra na wo mu de abepiem wo mayim ebi ni chamfan ebi mbefem tototo ene okwa na sinsuo ni so agyae wuni aso edi totototototo etu onsuo nim na asa wo hye edi agunsuo nim na wo mu se opiem wo Amansia Central panifo se wo ma hwehwe mu ehu se Chinese wanum shops bi ye no one patam ho afei Ghana afa ba bia wanum kra aya China fo nya Ghana fo China fo ene kra sa emfidie yi chamfan no ekra moto de ka ho ene niam bia ye du tu afom agudi akwambone so na wamu se wamu bankrat ha wamu ye to so ne se ye de kwakwa yafuo na cha se aya food papers wamu afagere
and wamudi atoso. Na EPA Jumeko no wapenia wakasai professor Nana Ama Brown Cruche. Was a way wamu announced that one bashasiye aqua shop by shop ewa Amansia Central Cross ni bedrenim. Uwa near Bowrem ye be yini na tuagu ye tugu wiensu ya sansu waseno ye nya ho na scrub for akra fa no obi de asayi ayakoton party e de amano wane yamane boni e di nkomo. This shop, the owner is a Chinese national, and we see that they're selling champagne machines, they're selling the motor and other parts of what they use to mine in our river bodies. So we have to close them down. First, it's illegal to sell these floating machines that are used to mine in our river bodies. Mining in our river bodies is prohibited. We are not supposed to mine in the river bodies. So this shop supports equipment, or they sell equipment that are used to mine in our river bodies, and EPA is here to close down the shop and many other shops that support mining in our river bodies. We're trying to solve the problem of our river bodies, heavily polluted in the country, whilst we're trying to clean our water bodies, whilst we try to clear people from mining in the water bodies. We can't allow the shop that provide a support system for them to operate. And what you know, and a mammy cruche sashay, Uko Piemo, our finsu, Tadiano so afei, Upiemo, our pra, and Quabra, and the Akaka was a chanfan ya. And one necessary no, and in one more bar, now one young crata to say one would be a queer, and Ukrabian nim, one of the sensual, as I were my answer, and say, and which you. They actually do not have permits to sell the equipment that they sell to Ghanaians. They hide under a disguise that their machines are also used for agricultural purposes. And we clearly know that these, especially in this area, they are used for mining in our water bodies. And everything here is actually what they use in mine in the water bodies. So we are here to close down the shop. Openia wakasa ye EPA adwumako ne fe no ewo Amansia Central Cross ni ebedwanim Professor Nana Ama Brown Cruche. Dr. Grace ayensu dankwa swafo abedi etwe ya wono ene hwe yapom di wonsam so na wode atodwa se emfempimienu ene eduenu enai emu 2024 afinua emu wose ema womu enya cervical cancer metre awodie mu kokram yade no na womu ye beye 3000 nanso ekwa wie kire no na 2500 ema ena womu famu ehwere womu nkwa ewo omai emu na wode atodwa se wobra asem no kwa bepie womu nim na cha se aka kra wo ye won hwanya de a ebeye yie eno na nam so ma asa emma dodo yi enyina timi hwere wo nkwa owie no de afutuo de amagana fo se sa wo honom na wo sakraye bi ewo ni pedua mu a ewo no a wo se wo de wo kwa kire ayasa bia bi na wo mu hwehwem no mu yade kra eha wo se ekoba se bi a cervical cancer awodi mu kokram yade bi no wanya ena amantam abontintam amaye ne yanso ano de a ene ekwa ekiri a ebe hadwen ye pa ahwa na wo nkwa etimi afiri unsemwa wone sentrofo di nkomose. Last year was about 3,000 cases and over 2,500 of them have died. Only because, so the mortality rate is very high for cervical cancer, only because we find it too late and by the time we see them, there's not much we can do. So this vaccine, Mr. Speaker, is one of the, for me, one of the best things I have. I'm so excited about being in the health ministry. Alishma nipo kasa ye Dr. Grace ayensu danko awado swafo abedi etwa ye awado ene hwe apomdi wonsem so. Sompa 106.5 FM Accra Premtobre kase boni ye daso age kenkan de emamo yemfa ye ninchiemu ewo nsemfufrom ye kopie mu ewo Afran Plains North mensinu emu ewo epoemantemu na beto dwase farini bi ya wonpotem hono a edin adodo no a enim no eni owura akli na yesi wowura kli akoka wo bia no aka nipa nano awia amene ene yesi na wedi aba ne sign na bibi etisa etimi koso yesi ye frem potem bi apeska eho ena saa arahusemi esiye na wo hyenkyeremu a wo de ba ye no a yesi owura no a yaka na no wono ba akli ni nchen ebe ka kire ne se niema mu nye emfa ma no sika kura no woni bia wo de beto aduane adi ena kristo eni wo gari bi si ho enti eni wo bepeja gari no de ama no na wakwa akwaye no wadi nanso enya de se wo de che ni free wo betu yaka no woni ska de a eni no wo be ma na ya adwuma e de ama no ahya na mu eni wo te ase
afei adwuma ye de ma abrante ne se wonye no akiri atwen ya abrante no mama ye adwuma no so na den na mama ogari na etire no ese obeye adwuma hyem na wo ma no so ne ho mfa no na ne ho mfa no akiri se wonte ase no kofre boys bi kan ne ho mo ba he entokwa mente me ho ase mebo famigari ma me beye adwuma ne sei enisa akasakasa esi womo entamu a na ekokodane entokwa sanse abamu no na enye wono nko a na akiri ene no anya sanse wokofre nkrofo bi beka wom ho na enti ntokwa ne mu no na akiri ekoka abrante na no woka na mehu ahoden kora wosifa ede ka wowura na no ma wotime remene ye enti no na akwakoye arehosem pa na esese ye de abrante no eko donko krom Presbyterian Hospital na wo mohwese wo betimi agina so ahwe no entem so na ne ho atimi atono oba ye Facebook page no so se me kasei Sompa 106.5 FM Accra aha oba ye Facebook page no so a owura na yaka na no ne mfonyini na eda honom no ediu ye kwa homa ne so na ye ne osofo ba Enoch akwa kwotwetwe nkomo sanse wono na asem si ye ne wogina honom bi sofo ba ye mo aha mo akwa baba Sompa FM so baga mejo so yo ye jiri se bibia boko na wo se de ye koso ewo apeska yi nchiremu ewo ho pa no ene sen okay ye chia Sompa etefo na said odi kan etiremu no apepepe na bia ya asemi esi ye ho edin de apesika na yeah okay ho na asemi esi ye uko apesika ho adwuma omoye ho pa nsuomu adwuma na omoye ho pa na eno na akli ene nilia ba ko a ye pre no tobe ebo modia ekohu de ma bia ni dinde hana se ombo modia na onkoye adwuma emfa ma omo nyina se onko chinam na ati onfambre ni sista ba fa ye kana moda ni enkoton na eno na wantimi ankoye adwuma no nyina se na ho emfa no to wantimi ankoye adwuma no akli ene niya tobe etimi ekoho ekoko bisana atom se ni Yenya ye tie Sompa etimo ma memre kakra me ho etomia batimi afa koye adwuma no ede amamo na eno na ansuru wo mutimuti amobro ne mpabro pa aba iwa anase oba owomu anke nim se emma de ahomabro mutirimu no ono de te na ebi enyi timuti opa kire nwa ekoko pe edua a ebi kontidia odi be damo ibrana etimu emma ni twashi eho na akri eni tobe enya hoden ena omobro ne kama pa na abrante no hwede wi a enema ekona na tete omo ya bro na agene nka epini tem eje wase okente no kakra sorry ya pepe ena akrisha na no ose na no ebe setu ana no osha efe ebia akante nam di nti ope enambi eje aye balance diet so wa refresh na etonya meat bi di pa na numa ankebeye eho eno bo modia ese eye brana ano efomode no ene no de ne ti esi so ene glue okaye no obi adwene se obi oyi eja atokam na kama yetimi eja ko asibitri na omatimi atam ede amana na so anya na sa wanka amana sense ho so nemum oka ebibo mu emene tete yosia oya wanya pala na wakikamu amene abonsu aguso no sa pepe ena abrantie akli eye want to for enfa akawo ama ibrana nso na me enter the hospital no omatimi apache ta na meka no sanse na no say aye kuntunsi ebi atirimu akwakomu obi yem enti aye kuntunsi da pache e dia ba no na latest one na every emu ba ense ye process eye akli ene tobe ese omonkontawam na omonkoye adwumaden enfie baako ene efa na omufiri ho ba ombu nipa na ma omonwe nemo abaiwa anaso ba na oka ho ne die
watwese kan ake gyan ade ne ho aka eyira na chese emrantie no mienu na yede o makokota ya sentence wo mo no nyesa enti obia de na ye 1.5 years na se wo mienu na eche 1.5 years no obia kwa kocha 1.5 na che na ma ba be bro me aka ma no adi me dem say ya wo ba be twa assessment na wa ye fish na open meet area ko don ko kurumai na ko pe eyi na twinam na wa da no ho ba pa ya eka manfo anu sa no enti sesia no owura na ye ka na no ne tibia mu tisen wo ma yi ne free hospital ho abafia na ya you know every hospital abafia na na pay na isia na yere enene bi enkomo kakra na say atama atena yere yi pa dan say den ma ya no na kama odidi agro kakra ni ma tu ni bi ekiti eno odidi agro kakra ya sei ya ba mo den aka fa every one or den kai no de be ye de sinsin or den no de be ye odi mo say ya no Sompa de ma mami ba otimi didi otimi bie na no didi oh to say the liquid na solid didi then I know that Japan no. Hey. Yo, sofo ba mayemfa wo ensi ha ne na wase koso anafo anidi akire e ma ye brese wo no se bibi foforo bi ba ye beba ne abagi nchemu ye da si ye pa. So, yeah, Sompa for us. Okay. Enti yamani boni osofo ba Enoch ena ye ne no ekotwetwe enkomare hosemu a asie ewo apesika ewo from plains north mensi no emum ewo epuemante se amrantie mienu no wo mkodi sasem no yesi wo bi yankodam 1.5 years na wo mo emfansua de enti eno ho asem eno no abusia ya da so agiremu ewo awrahusemu na yenwremu ewo nkran ha Pokuase achimota kwantempo ne so amade no emunye de echenyan ni nyina ne sa no pai wan mu kiremu se upiemu wa Taifa Junction home any tantra runabout ne so a ka bia na aso ano pa na mirika tente wom ebusia hia o Facebook no so wate eya Sompa 106.5 FM Accra openia na ni sam sade ka yi so ano no di se obi bese se na ne time na pa yo se no aferi break yo se no openentama kwahio wade sisa brand ya ni finshi ya bese aduasa ekọ bese aduanan eso amunum ho no owura ya wagina Facebook no so yi ede owura black eno eni din adodo na afre no eno ani amani boni Jeremiah Simpson wo chirechire mu chira no wo se sade akwanhia ne ya no anopai wo amusia fem papa wamusia born no at once by force na ne yamu niema ni nyina sabi na ayegu montene a ene ni tirim na mimi ni nyina na yi na chese ka no na mrika tente wo mu pa dio kwaten dio baten Mr Black ena na gina wo anapei menam kwanso a me ba krom na me du achemota min Taifa Junction ofi Amataman eba ra ojatra Taifa Junction ya ena me mu se how we so mi say police me ba ko gina ho nto ho na me slow down kakla but me ya be police na me say car abobi me pa ne da fom ho da fon so ewo outer lane ewo between outer lane ni eba che ho ena me say me gina ena me say me che ba ye ni ba na ne pa no ne pa ne da ho no ya re in fact me butu fita no pe nyina me hu ade we nyina mabutu me che polidi esa che nya me hu ye no who be that? Then I never da hona body na ye no. Mo say kanu ball no between Taifa Junction ho. And say every bar no so ni fa 70 side ho no. And say that time na kanu ball no kanu twi na say sa e ko be say 50 meters ho na kanu ja no kanu fa no to the coin. Nti no ma body no atai ni ti no ankasa apeche ni so ye na pi na wo hwe na ma na ewo ni ti mu no eye agye na ankasa ni na pi e da form na de ni tiku ko bana apai nyina apai na so hwe mo gugu fam nyina se ne tie no in fact enya abusia asam no eni enya yesrew awia ifacha yen sede na opani ananisem echeche akwanhie mu na wonum kiremu se owura no obi a wa rasta enti no hwemu nso abra ya ma ne bofo kopie mu na kyese okrafon kra no obi nim sansa wo hwe ba bi a wo kire na ehwo ne yemfa ho no obi nim de wakwaye ye ewo inner lane ho no mo enam so e ma ka ye America tente ka no so kura wa nyina obo na na kyese otwi ni fa so a ye owura yi eti na nanom ensedu amane boy
ye nua ne ye adwuma e ofie ha Jeremiah Simpson ene de mai Adeshima ma yemfri sare ho semiemu na yento aso e won semfofo mu ai Kwame Asare oben ya dodo no a efre no A+ watron krata dia koma Ghana yemno achebedwe fie chame hene ye owo hodomo yera aban smana Kingsford Bagbin ese ebeye animanim ya wonhwese obeyi mame abna osai Asare ya wono ene ye chairperson edema public account committee no abedwokuo no onyini mfrim na nkrata wotro de koye no wochese e wa asechre wose asechre di nyina ene se hwe kwan a mame abna Asare efaso edi ni dwuma e wo public account committee no mu wose ase suntudue bi atemdidie bi o twetwe nkrofo bi se wo betena nanim se obebusa question na wo beyi ado no se no obetwetwe na waka nsem bi ase bi o ebeba wabom ebukura no wose no watena se ahwa ache eno de nam so ema no tro sankrata yi ede ekoye na ena no pe ya mrahye bedwani ya wodo ne wo achim so aduro Honorable Kennedy wose nyako enso e wo na befu tintamfidie so Facebook eno de akwakoto dwa se hwe ninua A+ wose de awokeka no krampo no sebio ewudada sankrata da watro no ewudada kransa na wode ko emrahye bedwefie esanse sebio entiase bia enim entinkense so wotena se kra na okoda no wodwene ho se otro sankrata bisa e de akomrahye bedwefie se wo munyi maame no enfremfri ni dibre wono mo wose Ghana mamra na ene yede ye adwuma enti se oni mamra ni ye pa dia enkenya de obetro sankrata no e de akomrahye bedwefie woto so chem se Ghana yemra bedwefie no wo mu wamra ya wo mu edisuo broni beka se rules and regulations no eno ene wo se Kwame A+ etimi tena se wo so wo ba mu nchai wo be ye mrahye bedwani enche nja se mrahye bedwefie nsam no won hye de nim onsuan kwa ekire to so wo be hye no a Kwame A+ ye ko fie na ko tena se na fa book na sua mrahye bedwafo wo mu mamra no ye pa ansana se bia wo tron krata bi ana wo ne obi kra nya adwene afa sem bi ho a obetimi di ababontem no ordinance nsame bewie no de tuja se enumanum ya Kwame A+ onko yi asebro embrefie esanse eyenim guase so otoko so aka sesa asebro obedi ekira ahwa se ne Ghana fo begu nanim ase na ahwa yi a okode bo anya de obetimi apia bonten aka so oba bedi nkomo bi nti on de osese enumanum ya no A+ onko na onko yi asem ne mfampie wo se amame abna osai Asare chairperson wose so be free ni dibra wo kra se chairperson e wo public account committee no mu a e wose abedwafo no a wo mu public account committee no wo mu a ene de baba bonti se bia ye hia mame we anasa asemesi we ye hia no e wo abedwoko ni mu na wo A+ de wo te ba bi e na wo tutu mo e de ba efie e se ye nyi obi emfi ni dibre wo bra wo kra no woni mambra e wo sa abedwoko no enhu enti wei ena no pe ya mrahye bedwani yo wo achim so aduro abaton pesua so Honorable Kennedy wo sei nyako e de koto no Facebook page a ewie yeso yakenken bi di amamu yemfri Honorable A+ nsem no emue na yemfri ye ni chiremu ewo ensemfufro emu kane panyini pa na woda ensemtrofo enkabo mu ko batan Ghana Journalists Association president na wo honom eye Roland Afelmoni na wode atudwa se Ghana ye betimi ahye na yekọ abato so mentime ho ase ne nchi no ahwe ahodo a ya na etai esore ewa abato mu no se ye betimi etu ase agi se ye hye babia edua no ankasa ne hini ne wo ne ekotu ase na watena se ahye niema mahunu se empepi ya niema we ba no a o behe yesi GJ fo abekasa edi etia basabasa ye ekoso ewa abato mpeso so MP we ya bekasa ena onionyamfo we ya bekasa na ban adwumakuo panyi we ya bekasa edi etia de bia ye condemn ne mmom no se ade koro a ekofa asade ne baaye no yenhwehwe hunu ne etuase enti de bia ye twadua no so enche na asan fefe na ye kakraka wo se ye betimi asinima bia tese ano kwan a ati se ye hwehwe babia enti ne wo no na ye yi edi firi honom wo se Ghana ya rekosem pa de maye babia kebi mamenka bia mamu akwakoduro yi na ye bekọ abato so kosala ikeke ne koto aba na fa yi mrase bedwani ana se fa nyima mpanyini no na esese wo bi ehwe ne nkwa e wo dwumadi e etisa mu dia ene na Ghana e wo kwan twa wo se yentoto ne niema yie se de be ya niema bi etisa no yensan ehunu bibie mu
but more from bad examples which serve as daily lessons. Unfortunately, the bad lessons do not serve as daily lessons. They have not served as lessons to us as a nation. In the sense that in every election year, we perpetrate mayhem, we kill innocent, we shed innocent blood, kill people. Violence elections and elections do not belong to the same sentence. Elections are about ballots, not bullets. But we know the tensions we characterize our elections. Some of the tensions are so high, and to the extent that when tensions exceed a certain limit, the little thing can trigger violence. And once violence starts, Opanyina yete ne sesie yi eye Roland Afelmoni wono na kane no na oye panyini pa woda Ghana Journalist Association ano. Ebusia wasansem na mu no na political scientist ewa University of Ghana Dr. Kwame Asante wono so achre ensemu na osei saniema nyina esisi afibia ye kwakoto aba 2020 die si yanam so ema nipa bese eduodu eti na nanom nsedo na ekwa wiase akura na bi eprepraye ne de ka ho 2024 so eno so kura ne de sisi ye na emu anyan wase ne nyina no aya na ekwan ya amanyofo no wanom faso edi wo mu nkomodi wo mu nkita ho no ne nyina aka ho bi e na ya ye hun wo bi ho no asabio wo pritumi na asade obekasa e de ahye ne opponent no aya na eni anyan na se bia na chidifo anam sa kwa mbone so anasa akwakodi sa nyamna sam no na wawite ni pa wawie na ebia wobefa wadom se bia yemfa sa afo ne fam na kwan so no se lalai wase party A party B party C e kamia yese wanum nyina de a wom ye no na sempanimfo anhwe na wanum ekwan a wom fa so ye omama anyosem wo mayim no wom ansesa ne kakra de a afi bia hwe asa na besi yeto ababia Dr. Asante Nsemi. The political actors themselves, if you look at all these political violence and ask yourself, who are those who commit this? Is it the cocoa seller or the wache seller or the trotro driver who are looking for their daily bread? No. The political actors fund them and only come to pretend to us that we don't want violence. They want violence. They are the architects of violence. And this is the story. Because who are those who hide behind those boys who go and vandalize places and all that? If you trace it to the bottom, you will find that there is a political figure out there who is doing all these things. But what has also created a problem is the issue of the behavior of politicians. As soon as they come to office, those who have fallen foul of the law, because they are the apparatchiks, they have no right to punish them. Dr. Kwame Asante, a political scientist at University of Ghana, Nsemi. Ghana buying edi dwumedie bia ba wo mato din se Feed Ghana program said medie e ba beboa ye nuanom ekuafo ama wonum nnwuma ya wo mo eye no ebetimi agina abrane na dondam so ama national coordinator edma Feed Ghana program dwumedie no Bride Demozi wo de ato ye nuanom ekuafo ya wo mo edo emo e wo maimo ese nei wo mo atede ne pa sanse aban no di nhihye bi e ba beboa ama wodo emo no wi a nimanimu ho a ubenya tofo ubenya obi amana beto ede ama wo say ankane abaye atwemu omampanyi dada nana ekufo ado abaye atwemu no wo se wo mo so edi dwumedie bi ebaya one district one factory wo se dwumedie no etonsuom emfaso bia ama nenso wo mo NDC amenekuo na penso de o mebe say Feed Ghana program na ekuafo wo no benya so mfaso. You know, agriculture in this country is purely at small scale or peasant level. So most of farmers don't have money to buy heavy equipment like tractors, combine harvesters, boom sprayers and all that. So the concept is that how do we ensure that farmers don't have difficulties in land preparation? So we say, okay, we're going to set up a concept called the farmer service centers. What it means is that in every agriculture zones, we're going to have a center that any ordinary farmer who want a service can just walk to, and at the center we'll have one tractor services. That's tractors will be there. Even apart from the father, if you don't have money, you can just walk in there. Additional money pokasa ye ayora Bride Demoji wado a national coordinator at the Feed Ghana program na eno ne chino wie ye no wode to dwa efa omampanyi dada nana ekufuado na ban no.
But as I said, the key issue of planting for food and job is there are no direct target of what will happen to across the value chain of the crops that they targeted. And the input support scheme they are practicing has so many challenges. That is where the difficulty is. Because if you want to do input support system, you need to put out strategies in place for groups to be well organized. Otherwise, you distribute and the input that will not go to the groups. Yes, in agriculture, when we're talking about agriculture input, the first key thing you talk about is seeds. What kind of seed that is going to the farmers? At what time the seed is getting to the farmers? That's also very important. National Coordinator at the Mafid Ghana Program, Jumediano, Ayora Bright, the Moji, Nene, and Yokotieno. Enkrata bi efriko West Mensin Assembly no mu aba na enkrata ni mu asam no eye kokobo a wo de madwadifo ene wo mu a wo Mensin no emu wei no eye Mensin Kropon bedwa no music fo ene de enkrata no eba wo mo se ena no kwasi ada wo mo te arehosem bi ekoso ewo agbogloshi market ya eno no ewo epuemantem honom na obi akwakodi obi ewu na eno na ne ebisa se fada Gaza nyuntuni ya yekowo ne sekan ewo honom ema na hwere ne nkwan hu asem na Mensin no eka na wo mo se wo mo kɔ honom asem ne si ye no wo mo kɔ ye na wo mo kɔ bia ya esi ye no wo mo hunu se manfo dodo no abobo bompatadan a emfa emrakwan so obu honom ababia ne shop bi esie assembly ni kura enim ho hwe wuye no so edi free honom geto yi eno na Mensin no afa enti no wo mo ebo amane sesa de no a ekoso no enya de se wo mo Mensin assembly no wo mbetena ho ajeje fofon so amano adane kwaye enti wo biara a wo empotem honom a wo container bi enya assembly ne ma wo permit kone koyi sesi a na nyame ya domo demolition exercise ya wo se wo mo ba be ye ne eye wochena ya wo ya bosumi ni de to so ensia enti kone koyi container ne free ho enye sa assembly ne ba wo mo emma meyi container no ye bedwiri ni nyina egu abubu no enti wo kura na nya de wo pe no wo benya wo ho enti no wo mo a wo mo di dwa ne titru ewe kwawu West Mensin no emu wunimi se wo container bi esi bia ye bia mperifo ama okwan ya no wahye saa enkaebo yi eso ne titru pa ewo agbogloshi dwamu ho ena geto fo ni nyina so munyina yiye sanse wo mo ba na nya wo mo nko na eba we kura de mutiye no wo mama mo wone because wo mama mo wone no wo mo ba ne nipa wo mbekere de bebre kwa na wo ya wo mo mama wone wo se wo abeka se o ena we kura de wo mo ka ne keke wo mo nya hwe wote hwa ne de aprosifo ne bambofo aba ba chimu nyina e de kwa kogum enti no we ena ye nkrata efree Mensin assembly a ewo kwawu West eba enkrata no municipal chief executive na chesa ban krache panyin Daniel Nkrumah wono ena nensa ehye enkrata yi ase Ghana Commission, Energy Commission of Ghana, one so ena ekasei. Wamu tutu sere Ghana adishi asebi motor home appliances metre. Adie bi yusu anyina mahoden a modidi mujuma e wo mafie mu no. Wanom asa wamu de adefufuro bi aba eno no eye yellow star rating label. Na no no sesei wanom so kwakoto adie bi yusu anyina mahoden bi na ya ahwe ho. I say QR code bi abade ne ho na no eye yellow na ewose wankasa wo hwe na wo scanne na wo scanne aniema a wo behu no mu ene sei wo behu energy efficiency rating manufacturer details and other relevant information bi na wanum yesa aniema nyina said ye be ye baboa eye Energy Commission of Ghana wanum sujuma wamudie no bibia betumi akoyie na ansakura na wo beto adekode adi ababa pay ofie no ana adi ababa yusuo no wase udi kan scan na wo hwe se adi a wutoi wanom bibia aye kama ebema information kura wo adekodia na wotɔ ne ho na wankasa so wo se adi na wotɔ no sɛde ni mudro ana sɛde eye papa esifa ansa na wo Energy Commission fo so wanom so niam a wo mudi agugum nyina na aboa ama bibia koso wo pani a wode sansemi eba mountain ne Sompa edi nkomo ayo Owura Samuel Kwabena Frempong senior officer ya wono okasa edema Energy Commission Ghana enipa nyɛ hu sɛ ɛnam sɛ yellow label no yɛde tare ani mu a ya na ma ofo sɛ ɛno na yɛ papa aban sasha senti ya na obi person so kɔ twa yellow label no mo ayɛ na ɔde akɔfa ma de n'anim ɛpa sɛ ya na yɛ sɛ osisi ɔde asɔkwa ɛda no akyenkyena
The Energy Commission the new regulation, under the new regulation, the QR code at yellow label so could shop 100% appliance now, and one say audio phone scanning QR code. Not the information original way database one at the good phone. Now they are compared the entire again and say paper part after so we have the app will be about so only QR code which is yellow label no because I actual appliance model number. And what you know and ora kwabena frempon etwa so ne nsemu no say one also say home appliances and I say other appliances best 17 bia one yan fan kan ho no one di ni nyina ebetumi aka ho TV and fan street light and other distribution transformers no one mo hwese ni nyina mu no one betumi de say one QR code ebebo ho na no so aboa won dwuma wodi never be over Ghana by Ama say Energy Commission regulatory ebiti say nkana na ka okwa ye refrigerator air conditioner and a bulb and Energy Commission yellow logo etara so and I'm saying run off from the bank 2022 to say be a 17 account it be a washing machine, it be a TV, it be a fan, it be a street light, it be a distribution transformer, a kitchen, and microwave, rice cooker, and a electric motor, air conditioner, and a television, and then Myanmar account. Openia wa kasa ye openia wa no wada enkratro ho ensem so ewo ewo Energy Commission Ghana Owura Samuel Kwabena Frempon wono ena oni amani boni Erika nan ya wato nkra finfini mantamu esom yen edebai NPP amanyokono egu ahomboa so a enche bia chesaka be bosom miensa eni echie kakra bi na wonmo kwoto santen no mato aba ede yi nipa a obekura franka no ede ama amanyokono tinyame yadomo a afia ye besimi ne bosom ye di nkan kra ena sa dwumedie yi ebekoso na meka se nipa dum ya womo ekopeke womo forms ewo NPP headquarters no womo gusu ya womo bontoa akasade a kire etu ahene eni esi ahenefo na okasamafo edema Dr. Yawo said to wakanwo wo de atodwa se wo hwe Dr. Yawo said twum ne niswade hu a ene se obema Ghana fo ni twade hu atimi abem obebiebie enwuma ma mebu ni so anya edwuma ye chese Dr. Yawo said twum de ma obeye nyame ya adomo a Ghana fo nya ne mugidie no moto aban manu a chese beji yensem ankasa nipa one incentrofo kasa ye eye Owura Yawo opoku mensa. When the right structures, when the right thinking and the right personalities are put in charge of the affairs of the country. And that is why his rounds visiting constituencies across the length and breadth of the country, we dub his engagement as the hope message, preaching on prosperity. And therefore the four, which represent the four corners of the country, is anchored on four items, health-wise, to ensure that we have an agenda dubbed as agenda longevity. We need to live long and ensure that we enjoy the fruit of our labor. How then do we do it? That is anchored in part of what he believes can propel and accelerate our development agenda, because we need a healthy country. And again, jobs as well, the creation of jobs, not just the mere mentioning of jobs, but we believe that the right paying job should go into the hands of Ghana. Arisma mani pokasa ye kasamafo edema Dr. Yawo osedi Owura Yawo opoku mensa. Ye kai wo se Sompa 106.5 FM prenture katiebo kasiebo ne yeda so a ye kenkan de emamo na Promasido Ghana Limited fo wo mo na de Yamvita aba edwama so Obaapa Asare wo mo na de Yamvita time herbal mixture time etidi ade de eno ane time o so wanya bia nomu a ene ade na eba beye wo bomodin ase etidi ade hawo a obepa time herbal mixture no ani bi no adonom ebetimi abo pa ama oyade no etimi akwa no da nchanyi a wontumi ne di enti so tia ena etie bomodin ase obepa time herbal mixture no ani bi na wadonom na entimi embo a bema wo se wontumi mu adwuma wo mpem per time na entimi emmo a ya what time HH mixture ne capsules eno mienu yi wuka bom na
no mu a adwuma ekɔbɔ no yade bia ye hawo no ase ebetimi etu bomode ase obebo awura mu e herbal shop pharmacy shop bia ya bodin no sa wo time herbal mixture and a time HH mixture obodin ya wonum beyi e de ama na do so poso a freda na water fridge owusu agyeman e wo 0244417669 0244417669 na woni empenfo eni ensawoso na tontina 74 edro ba ko ene eje no homena e wo Ghana ha say eye tontina 74 eni etwality a wose T74 ye nananom dodo no eno a eni akafra blend ye de enuro jasa habama e de aka ho ena ebo adwuma e wo memu enti wunyanye bi nom ya eye akope bi nim esanse memetu ye no a ena medom enti yade bia ntimi ma me nipadua no ebira bia no megina me na so se kinken esanse menum tontina 74 enuro no enti bomodi ansa wo so bekwa akobɔ awura mu e wo so e ba so bia no wato bi Food and Drugs Authority one more year to say eye papa enti yento na yenom na ebetimi aboa ye nipadua no medon 4% woni mpanfo din komo a fra 0246 073498 0246 073498 and 0501 628931 0509 0501 6162891 na wode empenfo eni enkomo ubowram ewo kanshi drug lania ubenya bia tokumasen so Ashtown Kolinak of Eba so ubenya ni nyina ebi atona chese niema etimi akoso e de ama Joe's bread yo Joe's bread any kenke mesi ewie anopei ye maame akosu agboabo aje kenke bi a ya tai a ya besi ase no o se Adwoa Asare o edwane ahye swangaza chese kenka ya kodi no ene ehyeto omumu kora ne kume no ebusua Joe's kenke ene don't go there so wutie me oton kenke o so kenke na wo ye na ya na nya papa edin asese bi obi to ho bare but o pekenka eye moto nice eye Joe's kenke we ba cho o je bi eto a ebetimi abo enti kotubi ohun kotubi ye 23 city wo so kotu a no wato no bebre emfa so a wo benya no enya asem keto a enti kotubi na beton na ebetimi abo ene o si adwuma ni ewiase wo hu oboa adwuma wo ho bomode asa obekọ Joe's kenke for o mema wo adwuma ni bi aye kenke no ebo no wo fom si ya enti hot one hot kenke ko na wo mo eme obi emfa to yesanso wo bread wo pastries ni nyina nti wo di medie bi say wedding engagement birthday parties wo hu birthday parties ni nyina ro wo to nsa frɛ ye ne a ye beba be ye wani nyina e de ama wo a kyese bo ne kit bi e na ye beje wo e na be bia ye yi nnua no na nnua da me ko hwe be bia Joe's for eye wo mu ni ama no kyese ho ye clean e ho ye kama kwanti efin bia enimo bomode ase a wo ne wo mu e bedi nkomo e wo 0256 068832 0256 068832 na wo ne wo mu eni nkomo Joe's Bakery ye wo dome ye ne commercial bank no ye wo echipe behind broni beka se behind enti no ukọ no mu a obehu ye na wo ne wo mu edi enkomo ebusia promosido Ghana wanum so mo de onga ba dwaso nti ukọ dwaso anu wa pebi na aboa ma wo so aduane a wo ye no aye de na watumi enya hoden enya spices bia na ukọ dwaso a wo kọ akoto eye onga mama's helping hand ilelei na onso ode enya bi wa mo ginger garlic onion na omo omega 3 so ewo ni nyina mo nti ana wa pebi wa mo sanso de Yanvita infant cereal no adiaba nti wo so wa ma oba no foa 6 months akra no be hyase amenaduane Yanvita wo se yan kan kire mo se wo mo ewo rice wo mo wheat na maize ni nyina ede enkwada no so epe one for mommy one for daddy Yanvita aya to bi mo abofra ni di calcium wom nutrivi wom ana afa vitamins no 16 essential vitamins and minerals zinc iron calcium ni nyina ewom Yanvita ukodwa so anu apabi promacid of and diabe enwuma kwada umenti yeso twen yen sima ye basisia
to me train ya oba any beche mo ana dio bedachi nanso ubetumi aboa manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahode a ewo mu no boa mofra pomodin anio impeni for swini chopa Mawobano apomudin free ne mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejedi yin krato yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi ejadi enkratuo yi atu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na baby omu tibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena ajujuo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spintex bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Say na nanu nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ne apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi ejedi nkratwe atum. TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa edase kwakwawie kase no ewo bi my so na New York City wanom meye ya wanom eyese womu yi womo na womu ye mienu pa na ejina mu pa Zoran Mandani na former governor Andrew Cuomo womu mienu na ejina womu ntam nam so kra Emma President Donald Trump yese womu entomfama Andrew Cuomo esanse wono no wagidie ni da so mapa ewo nimu na kwa meyo nso abato no ekwa wiye no na Zoran Mamdani wono na enya se Obaapa beye New York wonom emeya na empanimfo ahwe ekire kakra na chese ayaba kwasempa sanse
1892 ɛna wɔnom ɛfɛfɛ mu a ɛso hwɛ abrante a wɔn ayi na wɔyi fine gentleman ɛna wɔda Facebook no so no wɔn se from 1892 wɔne mayor wɔn ayi no wɔ New York City a wɔyɛ abrante a ne ho gyinagyina ne ho so wɔsan so ɛyɛ history wɔyɛ Muslimini na kyerɛ sɛ wɔyɛ Muslim na wɔn kyerɛ mu sɛ wɔjoin ne race ne kora last year ya no wɔhyɛ da ne din na wɔsan so niska na so no wɔsan so ni institutional party support biara so ɛno kora na ne ho yɛ akɔnɔ ɛma adehye no ɛpɛ n'asɛm na bra owi ni yɛ no wɔne Sompa edi nkɔmɔ. Thank you, my friends. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. My friends, we have toppled a political dynasty. I wish Andrew Cuomo only the best in private life. But let tonight be the final time I utter his name as we turn the page on a politics that abandons the many and answers only to the few. For years, those in City Hall have only helped those who can help them. But on New Mayor New York City one more Zoran Mamdani wono ene kasa ye abusua ye nyina yeso no original ye kasa ye de som free Sompa 106.5 FM no ye mu ni kom se pen promosido Ghana wanom ese onga ena fe yan vita serious no e wodwa so ya no apebi na wonso abo adwumede just bread hot kenki wanom so e wo honom konoko tubi na ton 3 Ghana cedis pe time heba Mr. wanom so eso yasene ebi ena fe Sompa FM abusuafo yɛde ne nyinaa asi na ensɛm ahodo a yɛde bae no utag for makasa ede etia naimosfo na ebi nso ɛka ho ɛne ɛkɔ ama no ne ɛde New York City die no so ɛpe so ɛde ma mo midin ɛde Adwoa Asare awia imene abena badu adepa kofi ɛna afi Obaapa nana ya keche yekwei mopo wasem eyobi asem eto amoso to me, Jenya, what? Any